মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংয়ের পদত্যাগ ঘিরে চূড়ান্ত নাটক। ইস্তফাপত্র ছিঁড়ে দিয়ে বিক্ষোভ মহিলা অনুগামীদের। এই পরিস্থিতিতে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং। মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা নয়, টুইটারে স্পষ্ট বার্তা তার। যদিও মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে বীরেন সিংয়ের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা। এই বিতর্কের মধ্যেই আজ শুক্রবার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকজন মহিলাকে একটি কাগজ ছিঁড়তে দেখা যাচ্ছে। Against the alleged resignation of the chief minister, he must be. Yeah, I do not like, and we do not like, because it is not a time to give resignation. It is time to deal the situation, and we like more power is given to the chief minister, and center is giving full support to him, and he is a capable chief minister. We are very hopeful that he can deal the matter, and he could bring an restoration of the peaceful condition in Manipur. He must be given more power. यहाँ मणिपुर का चल रहा है, इस जगह में अभी वो सीएम बीरेन रिजाइन करना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते, उनको रिजाइन करना नहीं चाहिए। हमारे लिए वो हमारे लिए सब काम कर रहे हैं, वो हम लोगों को मंजूर है और करना नहीं चाहिए उनको, है ना। आप चाहते हो रिजाइन ना करें, उसको रिजाइन ना करें। बहुत अच्छे सीएम है हमारे स्टेट के लिए। We are giving support to him. We really don't want him to resign. He must be there in his position. He must be given extra power. Your belief with CM can do anything. It's not that I believe him in person. It's belief that we believe with the position. We cannot survive without a leader in our democratic scenario. What? We are here to support the CM so that we can face this crisis right now, what's happening in Manipur. Nobody is covering up. It's showing all the faults, whatever. So we want him to be there as a CM, and we want him to go with us. You don't want resignation of Not at all. Nobody wants. That's why we came here in the morning without eating anything. We are here. We are having just bottle of water. That's it. एक पानी बॉटल के साथ हम सुबह से यहाँ पे खड़े हैं।